Приветствую вас на моем канале. В сегодняшнем видео будет моделирование длинного ногтя. Если вам интересно, присоединяйтесь, а с вами я, Миронова Виктория. Знаете, я отношусь к тем мастерам, которым становится скучно, если делать постоянно одну и ту же работу, например, однотонку, либо же просто моделировать обычные салонные ногти. И иногда так хочется сделать что-то новое, и сегодня будет именно такой случай. В промежутке между клиентами у меня образовалось окно, и мне очень захотелось сделать что-то необычное. Конечно, в этот момент у меня не было модели, на которой можно было бы потренироваться. И в моей голове закралась такая идея попросить мужа, чтобы он был моделью. Он, конечно, немного посопротивлялся, но я пообещала, что сразу же верну все обратно. Поэтому сейчас на видео вы видите именно его палец. Ну а для того, чтобы начать моделировать ноготь, мне нужно подготовить ногтевую пластину. Сначала пушером отодвинула кутикулу, затем фрезой пламя с острым носиком вычищаю птеригий. Переключив аппарат на реверс, отжимаю кутикулу. Щипцами убираю ороговевшую кожу. Теперь, когда мне на ногтевой пластине уже ничего не мешает, я пилкой 180 грит подпиливаю свободный край и аккуратно прохожусь по ногтевой пластине. Теперь наношу вспомогательные жидкости, чтобы ноготь не отвалился, пока я буду его моделировать. Понятно, что мне сейчас не нужна там идеальная сцепка, потому что я все равно в конце буду снимать этот ноготь. Но чтобы он не отслоился, пока я буду его опиливать, я все же наношу вспомогательные жидкости. Далее наношу базовое покрытие. И решаю, насколько же мне нужно ее подрезать. Сегодня впервые буду моделировать такой длинный острый ноготь, поэтому мне очень интересно, что же у меня в результате получится. Подрезав форму, я ее еще раз примеряю, затем отрываю от бумаги, склеиваю кончик и устанавливаю ее уже на палец. Хорошо ее зажимаю, ведь ноготь должен получиться у нас тоненьким. А чтобы форма не расклеилась, пока я буду наносить материал, я использую степлер для того, чтобы скрепить кончики. Моделирование буду выполнять сегодня с помощью гелевой системы, и поэтому наношу тонкую подложку из прозрачного геля. А когда она подсохнет в лампе, приступаю к нанесению камуфлирующего материала. Делаю это в несколько подходов.
it's the sign of the times. I do believe. После полимеризации у нас получился вот такой клювик. Вытираю липкий слой и приступаю к опилу. This world that was my surroundings, my heart screamed out for more. It's the storm inside that's breaking my heart each morning while it keeps it going. It's been driving my life into both joy and sorrow, and there's still a long way to go. Вот такой ноготь в результате у меня получился. Алмазным шариком зашлифовываю срез. That's breaking my heart each morning while it keeps it going. It's been driving. Мне, конечно, стало интересно, какой длины у нас получился вот этот ноготочек. Так вот, 5,5 сантиметров. Вот такая себе масенька. Конечно, хотела сделать еще какой-нибудь прикольный дизайн, но времени оставалось очень мало, поэтому решила нарисовать мою любимую флористику. Was lost in
all the pain under the skin. I had fainted, and they carried me. They cleared the way to my heart. Thank you to magic for rescuing me. Thank you to summer for fairies, blowing glitter in the wind. I had fallen head first into love with another complete stranger, and he robbed away, taking most of me when he left. When mama told me to keep far from these underhanded men, and I'd be white, whiter than the side of a new wed bride. Oh, thank you to magic for rescuing me. Thank you to summer for fairies, blowing glitter in the wind. And I'd be lost in the woods yet today if they wouldn't have found me. I don't dare to think about what I would have been without them. Oh, thank you to magic for rescuing me. Thank you to summer for fairies, blowing glitter in the wind, blowing glitter in the wind, blowing glitter in the wind. Вот такой результат у нас сегодня получился. Пишите в комментариях, как вам такой эксперимент. Надеюсь, что сегодняшнее видео хоть немного было полезным для вас. А с вами была я, Миронова Виктория. До встречи в новом видео. I don't understand why you're taking off. First you say you love me, now you're breaking it off. You had me at a low and then you passed go and collected your greens. Easily it seems, oh, tell me, did I do something wrong? Or did you invite someone to this song? I don't wanna start by criticizing you, but since we don't talk, there's nothing. А, да, чуть не забыла самое главное. В конце мы этот ноготь спилили. But this won't be my heartache, no. This will be your mistake, oh. Go ahead and run. Go ahead and run, run, run. This will be your mistake, oh. It won't be my heartache, no. Go ahead and run. Now go ahead and run, run, run.
were all I had ever seen.